Madume ka gae ke a go amogela go Leihlo la Sechaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. E šetše le mengwaga ye 30 mola molaotheo wa Afrika Borwa o hlongwago efela le ge molaotheo wo o bonwa lefaseng ka bophara e le wo mongwe wa ye mekaone Afrika Borwa e sa lebagane le mathata a tekatekano bomenetša le tlhokego ya mešomo magareng ga tše dingwe. Good evening. It's been 30 years since the Constitution of South Africa was signed into law. While the Constitution is seen as one of the best in the world, South Africa is still faced with inequality, corruption, and unemployment, among other challenges. Pele re tsena go poledišano ya rena ya bošegong bja lekgono, a re lebelele se. Go šetše go fetile mengwaga ye 30 mola molaotheo o hlongwago efela ge le badudi e sa le baemela ditshepišo tšeo di dirilwego ge naga e ya dikgethong tša mathomo tša tokologo gabjale bontši bo thoma go lahlegelwa ke tshepo. It's not about the constitution. It's not about what's written down. It's about how the society is organized in terms of its fundamental organizing principles. And so you could have a beautiful constitution that people call the best constitution in the world, but you could also have the most unequal society in the world like we have in South Africa. But what we need is a political and legal ordering that bridges that divide. Mo ge go bua go amogela go Leihlo la Sechaba re lebegeletše mengwaga ye 30 moraga gore molaotheo wa Afrika Borwa go ba yona constitution e be gona gompe bošegong bja lekgono ke na le Dr. Shadi Maganwe mofatloši wa molao go tšwa go Vets ga mmogo le Abramašiši go tšwa go Sanko ke le amogela go Leihlo la Sechaba ebile ke le dumediša ke thome ka wena Dr. ke se tswalle magareng ga molaotheo le yona tokologo go ba yona naga ke se sefeng ka ge e le gore gantši go bolela ka tokologo e bile bolela ka molaotheo e bonela e ka re bolela ka selo se se teng go ntse jalo e ka re bolela ka selo se se one because molaotheo wa rona ke yone o agileng democracy. So the founding values tsa molaotheo wa rona ke tsone di dirileng democracy. Go ka lebella section 1 ya constitution ya re the constitution is the supreme law of the land and any law that is inconsistent with it is unconstitutional. Therefore ke yone e dirileng gore re kgone go nna le democracy, re kgone go nna le freedom, equality and human dignity. Those are the founding values tsa democracy and also the constitution. Bjale ka ge o šetše o bontšitše fa e ka ba e le gore ke ife goba ke dife tše e le goreng badudi ba di humane goba ba di humana moraga gore ona molaotheo wo o tle o be ona molaotheo e le goreng o nama o lebeletše naga ya Afrika Borwa se e le goreng badudi ba ka lebelela mengwaga ye 30 ba re ka nnete re tloga re bona bohlokwa bja go ba gona ka molaotheo ke rata go buseletsa seo se tseng o se buile gore molaotheo wa rona is seen as one of the best in the world. And we have a progressive Bill of Rights. So how can about the Bill of Rights the socio-economic rights, but apart from that, the founding values they are also found in the Bill of Rights. The right to equality, human dignity, and freedom, and also justice, right? So molaotheo wa rona o fa o re protector in that sense. Then o tla boela ko equality or tekatekanyo ga re lebella the concept ya equality or tekatekanyo ga re fela gore ra lekalekana in a societal setting. What it also means is molaotheo wa rona wa agilwe on the foundation ya the rule of law, which would then mean all of us are equal ka fa tlase ga molao and not just on an equal setting. Ntate Mashishi ke mengwaga ye 30 e ka be le gore badudi ba ketika go bona letšatši le sa no tlhaba mo letlhabang gona le sobela mo le sobelang gona a ke tšee sebaka se ke go leboge tate Mojapelo gore mema mo lenanegong le la lekgono re le baemedi ba badudi mo Gauteng badudi ba keteka upša keteko ya badudi ga e mene selo ge badudi ba sa le ka fase ga motlhako ge badudi moruo wa naga o sa le ka matsogong a ba ba rileng ge badudi ba sa palela ke gore ba kgone go khwetša metsi a hlwekileng motlakase dikelela tšhila le tše dingwe tše e leng gore nka di bontšha mara ke bontšha gape gore tokologo ye e tlile le se e leng gore se dintše a gona nkare badudi le kgonle jwale re le ka ma South Africa re ne le tokelo ya go kgetha boetapele bo bo ratang ke rena
ke se nka reng se atlegile mo demokrasi mara ge o lebelela tše e leng gore ge re badudi di re kweša bohloko bogodu bo manager bo bo leng ka mogare ga naga le bafaladi ba ba leng ka mogare ga naga ke tlo ba boroko mo go badudi jalo ka mokgwa le goreng šetse le bontšhitše ka gona ka mokgwa le goreng go ne le tše le goreng motho a ka di thabela tša gore motho o na le tokelo ya go kgetha le tše le goreng šetse le di bontšhitše jwale ka ditlhotlho ka ba le gore mengwaga ye 30 e tla ba e reng go lena jwale ka badudi re lebeletše gore re ka duma go bona naga e tšwela pele mengwaga ye 30 mo tokologong le molaotheo ka gore wa di nyalantšha o ka se kgone go wa di atlhogantšha e re bontšha gore mo re yang gona e sa le kgolenyana ka baka la gore ge nka bontšha gore se segolo ke tekatekanyo ka ge ke bontšhitše gore moruo o swantše o ye bathong ka moka go sa kgethege gore motho ke mang molao o swantše o šomišwe go batho ka moka go sa kgethege le gore ke boradipolotiki ba ba ema godimo goba ke bomang go ka lebelela gone jwale ka mogare ga mmušo go ne le ba e leng gore ba amega ka gare ga bonwenwee go ne le ba e leng gore ba emišetšwa ka thoko gore ba ye go ipobola ba tetlhatswe mabitso mara go ne le ba e leng gore madi a bona a masese ke a e leng gore bona o ka re ga ba lebelelwe jwale ke se e leng gore se a re tshwenya jwale ka badudi segolo thata go bafaladi motho o tšea moya wa motho goba mo South Africa o tšea moya wa motho o kry-a ditokelo tše e leng gore ga a le ka mogare ga kgolego ditokelo tša motho o la mo tšeetšeng tšona ka go montšha moya o kry-a ditokelo go feta le tša the victim himself ngaka ka mokgwa le gore šetse ba bontšhitše ka gona ditlhotlo tše e le goreng di lebane le badudi re lebeletše tša go swana le tšona go fiwa ditirelo go batho metse mantlo bjale e ka ba e le gore go tloga go le maleba go lebelela molaotheo jwale ka se e le goreng se tla ba se tlama mmušo go fa batho ditokeletše goba ke se e le goreng gongwe e tla ba e se go se kwešiše ga rena jwale ka badudi re tshwanetse re lebelele ko molaotheong yaka ke setse ke buile ke re na le di-social economic rights so ga o lebelela molaotheo remember it's the supreme law so ke yone o dischargeang or o fa puso gore these are the directives tse leng gore le tshwanetse le ensure gore batho ba kry-a ditirelo so ha go ntse yalo the constitution e re fa the right to housing healthcare and education the reason why go na le mathata as it stands it's issues tsa corruption le issues and then you'll hear people saying or the government will say things like bana le bothata bwa resources or the state is under-resourced so ha ba kgone go guarantee or to protect those rights tse leng gore di filwe ka mo molaotheong but then le ha go ntse yalo then you realize it's a bit problematic because maloba re bone thing on the news gote one healthcare institution in Italy where billions were siphoned out of the one healthcare institution. O tloga o bontšhitše fa bothata jwa bomenetša le ntate Mašiši ba thomile go bolela ka taba ye e le goreng gongwe re tlo ba re e lebelela mo e le goreng go bolela ka taba ya bafaladi goba bona ba tšwa ntle go tšwa nageng tše e le goreng di ka ba di tšwa ka ntle gomme ke tše e le gore re tlo ba re boa re tšwela pele ka tšona mogwe ka gae ke kgopela o e sware gona mogwe gomme re boa re tšwela pele morago wa mabenkeleng. Go kwa maikutlo a gago go putsišo ya letšatši. Mo ge ke ya go lebega go sana le rena re tšwela pele re lebelela mengwaga e 30 ya go hlongwa ga yona constitution ya Afrika Borwa mo e le goreng re lebeletše tše e le goreng tše dingwe ke ditlhotlho tše e le goreng re kopana le tšona re lebelele taba ye e le goreng e ya diragala ga bjale ye e le goreng re bona maAfrika Borwa ba ilwa goba ba lwantšhana le taba ya bafaladi goba bona batswantle ba e le goreng ba gona ka mo nageng e ka ba e le gore na molaotheo o ka raloka karolo ye e feng go leka go thibela dikgaruru tše e le goreng di ba gona tše re tšeng re di bona ge batho ba ya mebileng ba ipelaetša kgahlano le bona ba e le goreng ba re ke batswantle ba e le goreng ka nako tše dingwe ba bona e ka re ba dira
tše dingwe tša bosenyi ka mo nageng? So molaotheo wa rona ha o ka lebala the Bill of Rights e ya re everyone, so mongwe le mongwe, right? And the reason for that was it was a deliberate human rights decision, and it also aligns the international law. That is why e re everyone. And ha ke re gore seo se raya gore we shouldn't listen to South Africans or the public ha ba ya ko ntle and they start voicing out issues illegal immigrants or people who come into the country undocumented, right? What we can do as the government, or what the government can do, is go dira melao e effective go manage border control, effective asylum systems, and also just an effective way to implement existing immigration laws. Mre Mashishi go lena e ka ba ile gore na go molaotheo e ka ba ile gore na le bona e ka re ke difite le gore di ka dirwa gongwe go netefatša gore lena jwale ka badudi a lefeletse ebile le ke tšeela maatla a go leka go lwantšhana le taba e? Molaotheo wa rena o ne mašoba a leng gona ka ge šetše doctor a bontšhitše mola. Rena re le badudi be re ruma gore re be le referendum ya go amenda molaotheo, ka gore molaotheo wa rena o mo e leng gore o dumelela modudi mang le mang gore o swantše a enjoye di-benefits tša mo solanka a le ka mogare ga molao ka mogare ga naga. Ke bošaedi bo bogolo ka gore go o ka lebelela bona ba faladi ba le kgone le re bolela ka dilo tša dinyaope, re bolela ka dilo tša di-syndicate, di-crime, human trafficking ka seeng, ke dilo tše di hlolang ke bona. Jwale ge re ka lebelela molaotheo go tshwana le mafase a mang ba e leng gore ba re go na le dikgwebo tše di rileng tše potlana tša go tshwana le tša go dira meriri, di-spaza shop le tše dingwe, gore batšwantle go ba bafaladi ga ba seke ba dumelelwa at all. And re le badudi le rena re dira boipiletšo go batho badudi, ka gore badudi ba rena ge ba sa thuše mmušo go lwa le bofaladi bo ka seke ba tloga re bo fentše, ka gore ke bona ba e leng gore ge o ka gopola maloba mo ba dira di-regulation tša di-spaza shop ke bona ba swereng dipampiri le ditokelo tša go trade ka gare ga di-spaza shop, ba boa ba lokela ba le bafaladi ba re lelang ka bona ka mogare ga naga, ka gore batho ba le ga ba na mangwalo ge ba bolaile motho mo a sepetše ke moka o nyametše o ka sekgolo sa mokgweditše ga a trace ga ana any documentation ya gore di-fingerprint or whatever ya go ne le bošaedi re ka mokry-a kae. Ngaka e ka ba e le gore dikgaruru tše re di boneng tše le goreng badudi e ba tswele ba tletše mebila di nyefola seriti sa yona molaotheo wa Afrika Borwa, bjale ka ge re šetše re bone go ne le dinaga tše le gore šetše di bontšhitše go se kgotsofale le yona UN ile ya bontšha gore o swantše gore go dirwe sengwe ka taba ye. E ka ba le gore se bjale ka molaotheo e le goreng ba re wa kitikiwa lefase ka bophara, e ka ba le gore se se ra goreng go molaotheo wa Afrika Borwa? Ga ke nagane gore bothata ke molaotheo wa rona. Bothata as it stands, remember molaotheo it's broad, and then if our government or parliament in that sense the opportunity to create laws that are not inconsistent le molaotheo. So ke nagana gore I don't think the problem ke molaotheo, bothata ba rona ke implementation ya the existing laws, existing immigration laws. Ya ka ke fetsa go bua ke re one of the things that we need to look at is re-manage yang border control. Is ka nna gore mongwe le mongwe o kgona go tsena because our borders are porous, right? Mongwe le mongwe o kgona go tsena at any given point because ha gona ope by the border or ha gona any form of demarcation e bontshang gore you are now entering a different country. So there is something e leng gore we can work on. And then also go back to the issue ya corruption. We've seen gore go diragalang ko Home Affairs. People are buying citizenship, people are buying the ID number tsa batho. So that is also another thing that we need to look at. Morena Mashishi re lebelele gore molaotheo go tlišwa e be ile gore se ile goreng e se tlo re tšea go tloga molaong wa kgale wa kgethologanyo se re iša molaong o moswa. E ka ba le gore molaotheo e le goreng o bile gona ebile se dirišwa goba ke sediriswa se kaone se le goreng se tlile go fetola maphelo a rena. Bjale ka ge re šetse re lemoga gore dintwa tše tša go lwantšhana le batšwantle ke ka baka la go nyaka go baka tše le goreng ke tše nnyane tše le goreng di gona tše le goreng gongwe maAforika Borwa e ba itshepetše go tšona. O ka kwešiša gore molaotheo o hlomilwe ka towards democracy, and molaotheo o swana le
organization go ba lekgotla le ne le leng o ka se ke wa ba le molaotheo wa tsamaya ka ona more than 30 to 40 years o sa fele o etela o lebelela mašoba ka mogare ga ona ka gore go ka lebelela wa boela morago a gona motho ba preempta gore goba a ne le ponelopele ya gore go tlo diregang segolo thata ka dilo tša bafaladi crime le tše dingwe jwale ge re o etela re o bušetša re ya go lebelela re lebeletše le yona bill of right ye go bolelwang ka yona re swantse ra bontšha gore re bile le di-loophole mo le mo mašoba a rena re a tswalela jwang ka mo ke reng taba ya go tsena ka monageng le yona ke tlhoba boroko ka baka la gore ga re na di-system o bona go ka etela ka mafaseng a ka ntle ge o tsena ka mogare ka mola ba tseba gore o tsene ka mola for 7 days after 7 days go na le notice e ba system tše di ba bontšhang gore o swantse o tswe ka mogare ga naga nako ya gago e fedile ke nyaka re lebelele sengwenyana se e le goreng gongwe se tloga go tloga mo re be re lebeletše šedi ya rena go ba tšwantle gore Afrika Borwa e sa lebagane le šedi le tlhotlo ye kgolo ya dikgaruru kudu tša basadi le bana ba e le goreng gongwe go lebeletše gona molaotheo wona wo gore o ba šireletše e ka ba e le gorena se yona molaotheo e ka ba e le gore o lekane go netefatša gore o araba dipotšišo tše e le goreng di a tlhokagala gore basadi le bana ba bolokege ka nageng ke a dumela gore molaotheo ke one o enough or o lekane go araba dipotso tseo le go protecta di-rights tsa basadi le bana protecting the rights not just tsa basadi le bana everyone but the government is failing unfortunately ke tloga ke go kwešiša ke go lebogangaka ke re mmogi ka ga ya re ketebele mabenkeleng ge re boa re tla ba re lebelela pele jwalo go mengwaga ye e tlang ye 30 gorena ke eng se le goreng se ka dirwa ke eng se le goreng se a tlhokagala go netefatša gore Afrika Borwa e ba naga ye kaone se šute mo ge ke sa bua ke go amogela ebile ke go leboga go ba le rena mo karolong ya boraro ebile le karolo ya mafelelo ya lenaneo ko gopotse fa gore tokologo ya Afrika Borwa e sa bona bjale ka e le goreng e sa tšwa matlhalagading gomme e sa gola gomme se motho a ka ipotšang sona ko gorena e ka ba e le gore mengwaga ye 30 a go latela e tlo ba e le bjang ke bua go lena go baeng ba lebošong bjale kgone gorena re thoma fa ke thome ka wena ngaka e ka ba e le gorena ke matsapa afe a e le goreng re ka šomiša go godiša kgahlego ya badudi go tšea karolo go tše dingwe tše e le goreng di a tlhokagala go netefatša gore tokologo e sepela botse I think we have one of the most progressive constitution mare bothata e santse le bomenetša and then I think go na le a part where batho ba re we should amend the constitution. I would caution against that, especially the Bill of Rights. However, go na le some other parts mo molaotheong wa rona that could do with some bit of change. It's finally the powers, the executive or the president in that sense. In my opinion, I think the executive has too much power, especially ha re tsena mo dilong tse di tshwanang le go appointa batho into key state positions. So I think maybe that's one thing that we can look at and e ka re thusa go curb corruption. Look at what is happening currently in the state, the Matlanga Commission, right? Re lebeletse President Cyril Ramaphosa gore a tse report eo and decide what to do with it once the commission is done. I think it gives the president too much power because lebella what happened mo president versus public protector, finally President Zuma at the time. What happened there was Tuluma Madonsela, as the public protector said, go diriwe a commission of inquiry because there was, she found gore tšhelete ya state e dirisitswe ka botlhaswa, let's put it that way. And then the president, Zuma, at the time, abare seo ke constitutional power ya gagwe. He wasn't wrong, right? So the question would then be, what happens in an instance where the president, as the one o tshwantseng a bitse a commission of inquiry, is the subject of the inquiry? That's why maybe in that sense, we need to look at the powers of the executive. But apart from that, I think we're on the right track. Ntate Mashiši re lebelele gore na re godiša jwang kgatlhego ya badudi go netefatša gore go e ba le dikopano tša di-IDP baya ge go e ba le tše e le goreng di a tlhokagala go bona go kgetha go ingwadiša go kgetha go tšea karolo go tokologo ye e le goreng e tlile ka boima go Afrika Borwa le dirang re leka ka thata go bontšha maAforika Borwa gore ka gore jwale re kry-ile democracy ya gore ka kgetha boetapele bo re bo nyakang eupša ba hwile matšwa ba hwile maatla gore boetapele bo re bo kgethang
re bo kgethela gore ba ye go ikgola bona ka bo bona e seng go kgola setšhaba jwale mo mengwageng e tlang be re ka bontšha ge e le gore ge boetapele bo ba rena segolo thata ka mogare ga corruption ka gore ditirelo swantse di tloga go dimmasepala di ye ko setšhabeng di palela ke go fitlhelela setšhaba ka baka la bogodu di-billion tša diranta di a tswa ka mogare ga masepala ga di accountable re ka go fa mehlala mo e leng gore go na le batho ba bantši ba amegang ka mogare ga bogodu ba e leng gore doctor o fetse go bolela kwa Matlanka commission ba bangwe ba bona ke ba rena ba semphato jwale ka Sanco and Alliance mara ga ba botswe selo nka go fa mohlala ka Action SA ka Motshwane e kubile o mongwe wa bona wa e leng gore o amega ka mogare ga dilo tša di-commission tša Matlanka mara go na le ba bangwe ka mogare ga ba boetapele ba rena ka mogare ga lekgotla ba e leng gore ba sa dutse jwale o ipotšiša gore ba le ba swantšeng ba re kgethe seriti sa lekgotla o se beya kae ka gore bogodu ga ba swanna go lebelela gore ko wena mang re lebelele gore Afrika Borwa e na le mekgatlo ela ya karolo a senyane chapter 9 institutions e ka be le gore na di ka matlafatšwa jwang go netefatša gore di yo tšea karolo ye kgolo go netefatšeng gore molaotheo wa dirišwa ka mokgwa o swantse gore o dirišiwe ka gona ebile ba ba matlho a ba o šetse o boletše ka bona gore nako nngwe ba na le maatla a mantši ke nagana gore molaotheo wa re di-chapter 9 institutions di-independent ke re di ikemetse ka botsone but go santse go na le some kind of political influence especially when it comes to the appointment tsa the chair of those chapter 9 institutions so gongwe ga re ka boela ko gore mo-president or the executive must be fully removed from the appointment processes and also if all of the chapter 9 institutions recommendations are binding gopola maloba fana go the directives the South African Human Rights Commission are not binding. However, the public protector are binding because there's a precedent on that as well. So I think maybe making the recommendations of Chapter 9 institutions binding would also assist more independent when it comes to accountability and corruption. Ntate Mashishi re tumo ya lena keng go ba kere molaetša wa lena go badudi go netefatša gore ba tšea tokologo ye le wona molaotheo jwale ka wa bona e se wa mmušo gore mo e le gore ba tle ba feletse ba leka le go šireletša mo e le gore tše bošula tše re diragala ba kgona go bona le selo sa bona go fetiša gore e be se e le gore ke sa mmušo molaetša o ka o tlogelang mo setšhaba re le badudi re emetše bona segolo thata ba ba senang lentšu ka mogare ga mmušo ke gore ba seke ba ngala go ya dikgethong jwale ka ge re lebile local government election dikgetho di bohlokwa-hlokwa ka gore ba le ba bašweu bale ba lemoga ka mokgwa dikgetho di leng bohlokwa ka gona ene ebile ga ba compromise batho ba rena ga ba emelele ba tengwadišetše dikgetho ba ye go kgetha mmušo o bona ba o ratang o e leng gore o tlo kgona go ba thietša wa ba le tsebe ge ba bolela ba tlo kgona go kwelelwa ka gore se e leng gore se nyamiša batho ba rena gone jalo go ba se ka tlo ba sa nyaka go kgetha ke taba tša bo bona bomene tša bo re bolelang ka bona ge ba utswang ga ba otlwe ba ye go ntlwana swana ba ye go berekela tše ba di jileng ngaka bokamoso jwa Afrika Borwa bo reng ge re lebeletše molao ka boripana ge re tswalela naneo molao wa rona o our future e ka mo molaotheong wa rona I think it's the best thing e re na leng yone and ke yone e tla re offerang justice and inequality ngaka Shadi Maganwe ga mmogo le yena morena a bora Mashishi ke tloga ke le leboga go re fe nako bošegong bjo bja lekgono mmoge ke ka fa re fitlhago mafelong a lenaneo la bošegong bja rena bja lekgono bošaobele rena gape la bobedi le letlago ge nako ile iri ya seswai mathapama gona mo SABC 2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za o ba re ngwalela go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook mananeo a leihlo la setšhaba a hwetšagala go YouTube o ka nka lenaneo le latelago theletša Thobela FM le Sedi FM le Motsweding FM ka mošupologo mesong go tšwa gonna ke le re montwa ga mojapelo ke ra ebe boroko šala